السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. مختبرنا اليوم هو المختبر الثاني لمختبرات التقنيات الإحيائية، وهو مختبر تقنيات أو طرق فتح الخلايا أو تحطيم الخلايا. Today we're going to talk about the second lab for biotechnology, which is cell disruption technology or cell opening. Also it's called cell lysis. Alright, before we start this lab, just a quick recall about the information that we took from the first lab. As you know, biotechnology means use the biological system to produce uninteresting molecules or to improve some molecules inside the living system. In biotechnology, the basic unit of life, which is the cell, have been utilized to produce these interesting molecules. Cells sometimes produce these molecules as an extra molecules which secreted outside the cell and the surrounding environment. In this case, we don't need to open the cell. We don't need to disrupt the cells as the product is outside the cell. In most cases, the interesting molecules accumulate inside the cell or associated with other molecules as a complex or integrated with the cell wall. To get of these molecules, first we need to open the cell or destroy the cell wall to release these molecules. So, the reason behind opening the cell is to release the interesting molecules. In other words, cell disruption or cell opening, which is a biological process to release the intracellular molecules from inside the cell. قبل البدء بهذا المختبر، مراجعة سريعة لما تعلمناه في المختبر السابق. مثل ما نعرف أن البايوتكنولوجي هو استخدام النظام الحيوي لإنتاج أو تحسين إنتاج جزيئات مهمة. عادة تم استغلال الخلية، وهي الوحدة الرئيسية للنظام الحيوي في إنتاج مثل هذه الجزيئات. بصورة عامة، أن الخلايا عندما تقوم بإنتاج جزيئات خلوية، إما أن تطرح هذه الجزيئات خارج الخلية بنظام إفرازي خاص وتسمى بالإكسترا سيلولار مولكيولز. في هذه الحالة لا نحتاج إلى تحطيم أو فتح الخلايا، لأن الجزيئات المنتجة تكون خارج الخلية في البيئة المحيطة للخلية. أما في معظم الحالات أن هذه الجزيئات تتجمع داخل الخلية، إما أن تكون بشكل حر في السيتوبلازم أو ترتبط بجزيئات أخرى وتكون معقدات أو ترتبط بالأغشية الخلوية للخلية. في هذه الحالة نحتاج إلى تحطيم وفتح هذه الخلايا لغرض استخراج هذه الجزيئات. إذن بصورة بسيطة يمكن أن نعرف عملية أو طرق فتح الخلايا بأنها طريقة بيولوجية تؤدي إلى تحرير الجزيئات الخلوية من داخل الخلية. However, genetic engineering was applied to such microorganisms to produce certain proteins, plasmids, polysaccharides, and other biotechnological molecules, which are either extracellular or intracellular. تم تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية على الأحياء المجهرية لغرض إنتاج البروتينات، البلازميدات، والسكريات المتعددة، بالإضافة إلى جزيئات حيوية أخرى بطريقة الإكسترا سيلولار، الإنتاج خارج الخلوي أو الإنتاج داخل الخلية.
General considerations in selection cell disruption method. هنالك عدة اعتبارات مهمة يجب الأخذ بها قبل اختيار الطريقة الملائمة لتحطيم الخلية. Certain disruption method may not be suitable for all types of cells. طريقة معينة لتحطيم الخلية قد تكون ملائمة لنوع معين وغير ملائمة لنوع آخر. For example, ultrasound method generate heat that can destroy organelles and alter the configuration of biological molecules. تحطيم الخلايا بالموجات الفوق الصوتية تؤدي إلى توليد حرارة. هذه الحرارة قد تؤدي إلى تحطيم بعض العضيات بالإضافة إلى تغيير شكل الجزيئات الحيوية. Sharing system like blenders and mixers can shatter the cell's contents as well as the cell wall. نظام التحطيم باستخدام الخلاطات والعجانات قد يؤدي إلى تحطيم محتويات الخلية بالإضافة إلى جدار الخلية لو كان المطلوب هو جدار الخلية. The amount of energy required to break the cell depends on the type of organism. Some cells can be easily broken by gentle treatment, such as osmotic shock, for example animal cells, while other types of cells require more force, yeast cells and plant cells. الطاقة التي تحتاج لكسر هذه الخلايا تعتمد بشكل رئيسي على نوع الكائن، فبعض الخلايا يمكن أن تحطم بشكل سريع باستخدام عمليات بسيطة كالأوزموتيك شوك. مثال على ذلك الخلايا الحيوانية وهي كريات الدم الحمراء، بينما أنواع أخرى تحتاج إلى طاقة أكبر مثل الخلايا النباتية وكذلك الخمائر. There are some factors affecting the yield of a product. هنالك بعض العوامل التي تؤثر على إنتاجية المنتوج. First, location of a product within the cell، وهو موقع المنتوج داخل الخلية. Some of molecules are present as free molecules in cytoplasm. So these molecules during the disruption method will be easily released and the yield will be high. هذه الجزيئات التي توجد بشكل جزيئات حرة داخل السيتوبلازم من السهول تحريرها أثناء عملية التحطيم، وبالتالي فإن كمياتها تكون كبيرة. While other molecules are strongly associated with others to form a complex or integrated with cellular membrane. بينما هنالك جزيئات أخرى ترتبط مع بعضها البعض لتكون معقدات أو ترتبط مع الأغشية الخلوية. لذا فإن عملية التحطيم الغير كفؤة قد تؤدي إلى تحرير جزء من هذه الجزيئات، بينما بقاء الجزء الآخر مرتبط مع الأغشية والعضيات الأخرى، فيكون المنتوج في هذه الحالة أقل. Second, degree of disintegration، وهي درجة التحطيم. مثل ما ذكرنا في النقطة الأولى، بعض هذه الجزيئات قد يكون مرتبط بجزيئات أخرى أو بأغشية خلوية، فإن درجة التحطيم لو كانت غير كفؤة بالتالي جزء من هذه الجزيئات تكون مرتبط مع الأغشية الخلوية وغيرها، فتكون المنتوج قليل. أما لو كانت عملية التحطيم أو درجة التحطيم عالية أدت إلى تحطيم كل الخلايا بشكل جيد، فإن جميع هذه الجزيئات المرتبطة قد تحررت ويكون المنتوج بشكل عالي. Third, extension of denaturation of the product during disruption، وهو مدى تمسخ المنتوج خلال عملية التحطيم. بعض الجزيئات متحملة لدرجات الحرارة العالية، بالتالي فإن الحرارة المتولدة أثناء عملية التحطيم لا تؤثر على المنتوج ويكون المنتوج بإنتاجية عالية، في حين هنالك بعض الجزيئات الغير متحملة لهذه الدرجات، فإن ارتفاع بسيط في درجات الحرارة قد يؤدي إلى تمسخ هذه الجزيئات وفقدان كمية كبيرة من المنتوج خلال عملية التحطيم. To achieve a good yield of the product,
First, we need to choose the appropriate disruption method plus minimize the number of steps. للحصول على yield عالي من المنتوج يجب اختيار الطريقة الملائمة للتحطيم مع تقليل خطوات عملية التحطيم. Cell disruption methods. طرق تحطيم الخلايا. There are two types of cell disruption methods: mechanical methods, or also known as physical methods, and non-mechanical methods, known as chemical methods. إذن طريقتين رئيسية هي طرق التحطيم الميكانيكية أو تسمى بطرق التحطيم الفيزيائية، وطرق التحطيم الغير ميكانيكية أو تسمى أيضا بالطرق الكيميائية. Mechanical method such as mixer and blenders وهي الخلاطات، coarse grinding وهو طحن الخشن، fine grinding الطحن الناعم، homogenization التجانس، ultrasonic vibration وهو الاهتزاز بالموجات الفوق الصوتية. بالنسبة إلى non-mechanical method or chemical method which such as detergent المنظفات، enzyme الإنزيمات، organic solvent المذيبات العضوية، and osmotic shock الصدمة التناضحية. Now I will show you some pictures for each disruption method, just to keep you aware about what we're talking about. Mixers and blenders grind cell coarsely. Picture on the left show the different types of blenders that use for small scale production, while the picture on the right show a giant blender for large scale production. سنقوم بعرض مجموعة من الصور لكل طريقة من طرق التحطيم لأخذ فكرة عن هذه الطرق ومعرفة هذه الأجهزة المستخدمة في طرق التحطيم. أولاً، استخدام الخلاطات التي تقوم بطحن الخلايا بشكل خشن. مثل ما نلاحظ الصورة على اليسار تحتوي على مجموعة مختلفة من الخلاطات التي تستخدم لخلط وتحطيم الأنسجة النباتية والحيوانية، وتستخدم لإنتاجية بكميات قليلة أو small scale production. بينما الصورة على اليمين وتمثل خلاط عملاق يستخدم في المجال الصناعي، وذلك لغرض large scale production. Coarse grinding by using pestle and mortar, useful for disruption for tissue sample such as plant and animal tissue. الطحن الخشن، وذلك باستخدام المدقة والهاون، مفيد جدا في تحطيم أنسجة العينات. مثال على ذلك هو الأنسجة النباتية والأنسجة الحيوانية. Fine grinding, the bed mills, useful for disruption of microorganisms by using glass beads with agitation. الطحن الناعم باستخدام الخرز الطاحنة، وهي مفيدة جدا لتحطيم خلايا الأحياء المنشارية، وذلك باستخدام الكلاس بيتس الكرات الزجاجية مع جهاز الفورتكس الاجيتيشن. This method generate heat as well as air bubbles, so it's useful to keep the sample in ice between the time. هذه الطريقة تؤدي إلى إنتاج أو توليد حرارة بالإضافة إلى فقاعات الهواء، لذلك يفضل وضع العينة في محلول ثلجي أو آيس بين فترة وأخرى أثناء عملية التحطيم. Homogenizations by using French press. High shear mechanical methods for cell disruption, including fluid processing systems that use extensively for homogenization and disaggregation for a wide range of biological materials, such as chloroplast materials, unicellular organisms, homogenates of animal tissue, and other biological particles. Now, picture on the left show an example for homogenizer. It mainly used to homogenize the plant tissue and animal tissue. It's used for small-scale production, while picture on the right show a typical French press
that used to lysis the microorganisms, is widely used to lysis the bacterial cell and yeast. It's easy and fast. It can be lysis the cell for 1 liter of bacterial culture in 5 or 10 minutes. So it's widely used in the laboratory. التجانس باستخدام الفرنش بريس هي عملية تحطيم الخلايا باستخدام الضغط بوجود نظام أو بوجود fluid system، نظام سائل. تستخدم هذه الطريقة بشكل مكثف لتحطيم أو فك التجمعات لمدى واسع من الخلايا أو الجزيئات البيولوجية، خاصة النباتية والحيوانية. الصورة على اليسار تمثل أحد هذه الأجهزة المستخدمة، وهو جهاز تحضير القهوة، حيث يتم وضع حبيبات القهوة مع القليل من السائل، ويتم عملية السحب والضغط إلى حين تحطيم الخلايا وخروج محتوياتها. أما الصورة على اليمين فتمثل جهاز الفرنش بريس المستخدم لتحطيم الخلايا المجهرية، وعادة يستخدم لتحطيم خلايا البكتيريا والخمائر، وهو جهاز فعال جدا حيث يتميز بسهولته وسرعة أداء عمله. من الممكن تحطيم خلايا للتر واحد من الخلايا البكتيرية في غضون 5 إلى 10 دقائق، لذلك هو من أكثر الأجهزة المستخدمة لتحطيم الخلايا في المختبرات. Ultrasonic vibrations by using sonicator having frequency greater than 18 kHz can be used to disrupt cells, useful for disruption of microorganisms. الاهتزاز باستخدام الموجات الفوق الصوتية باستخدام جهاز السونيكيتر الذي يحتوي على ترددات أعلى من 18 كيلو هرتز، تستخدم لتحطيم الخلايا، مفيد في تحطيم الخلايا المجهرية كالبكتيريا. One more things in this method which is generate heat. هنا تتكون حرارة شديدة أثناء عملية التحطيم، لذا يفضل وضع العينة في إناء يحتوي على الثلج أثناء عملية التحطيم، وتكون عملية التحطيم بفترات متقطعة، أي عملية vibration 1 minute, then wait 1 minute in ice, then return the cycle, normally used for 3 or 4 cycles. Now we will talk about the non-mechanical method, chemical and physiochemical method. First, detergents. Disrupt the structure of cell membranes by solubilizing their phospholipids and are mainly used to rupture mammalian cells. المنظفات تستخدم لتحطيم تركيب الغشاء الخلوي، وذلك عن طريق إذابة الدهون الفوسفاتية. تستخدم بشكل رئيسي لتحطيم الخلايا الحيوانية. Second, enzymes. For example, lysozyme lyses bacterial cell walls, mainly the gram-positive, while a combination between lysozyme and detergent used for gram-negative types. This is due to the difference between gram-positive and gram-positive in cell wall components. Pectinase and cellulase treatment for plant, lipase and protease for animals. الإنزيمات اللايسوزايم يستخدم لتحطيم جدار خلية البكتيريا الموجبة لصبغة جرام باعتبار احتواء على طبقة البيبتيدوغلايكان، بينما a combination دمج باستخدام اللايسوزايم والمنظفات لتحطيم الجرام نيجاتيف باعتبار احتواء على الأوتشر والإنر ممبرين، ونستخدم الديترجنت مع اللايسوزايم. بما أن مكونات النبات أو جدار النبات الخلية النباتية يحتوي على البكتين والسلولوز، يتم استخدام الإنزيمات المحطمة لهذه المواد كالبكتينيز والسلوليز. أما في الخلايا الحيوانية
باعتبار أن الدهون والبروتينات هي الجزء الرئيسي لتكوين أغشية وجدران الخلايا الحيوانية، لذا يستخدم إنزيم اللايبيز والبروتياز لتحطيم الخلايا الحيوانية أو تحطيم الأنسجة الحيوانية. Third, organic solvents like acetone, chloroform, toluene, and ether mainly act on the cell membrane by solubilizing its phospholipids and denaturing its proteins. المذيبات العضوية مثل أسيتون، كلوروفورم، تولوين and ether تستخدم بشكل رئيسي لتحطيم الأغشية الخلوية عن طريق إذابة الدهون الفوسفاتية وتمسخ البروتينات الموجودة في الأغشية. Fourth, osmotic shock mainly used to lyse mammalian cells and genetically engineered cells that express the recombinant protein in periplasmic space. الصدمة التناضحية تستخدم بشكل رئيسي لتحطيم أو تحليل خلايا الماميليا، وكذلك الخلايا المعدلة وراثيا التي يتم هندسة البروتين لكي يتم إنتاج هذا البروتين في البيريبلازميك سبيس. لذلك عملية تحطيم هذه الخلية بالأوزموتيك شوك وإزالة الجدار الأوتر ممبرين يؤدي إلى استخلاص هذه البروتينات، فتستخدم طريقة الأوزموتيك شوك أيضا هذه الخلايا المعدلة وراثيا. So after disrupt the cell by using one of the above methods, we need to assess the degree of disruption. Is the method was effective to disrupt the cell or not? بعد أن تم تحطيم الخلية باستخدام إحدى الطرق أعلى، نحتاج إلى تقييم هذه الطريقة. هل كانت الطريقة فعالة لتحطيم الخلايا أم لا؟ There are three different markers to assess the degree of cell disruption. First, biological, visible cell counting. إذن الطريقة الأولى البيولوجية، وهي حساب عدد الخلايا الحي. إذا كان عدد الخلايا الحي عالي دليل على أن الطريقة غير كفؤة في تحطيم هذه الخلايا. كلما قل عدد الخلايا الحي كلما زادت كفاءة الطريقة. Second, physical, measuring the volume of intact cell, the OD, and viscosity of the sample. الطريقة الثانية هي الطريقة الفيزيائية، وذلك من خلال قياس حجم الخلايا. يقل حجم الخلايا كلما زادت أو كانت فعالية التحطيم عالية، أو قياس الأودي للخلايا البكتيرية. كذلك اللزوجة العينة، تزداد لزوجة العينة بازدياد كفاءة التحطيم، وذلك بسبب خروج الأحماض النووية كالRNA والDNA. Third, chemical, measuring the protein concentration. الطريقة الثالثة وهي الكيميائية، وذلك عن طريق قياس تركيز البروتين. كلما زاد تركيز البروتين دل على كفاءة الطريقة، وذلك بسبب تحطيم الخلايا وخروج البروتينات إلى خارج الوسط. Now we're going to talk about the lab work. This lab work is supposed to be in the lab, but as you know, and due to the COVID-19 crisis in the country, we can't do any lab work. But hopefully, and after everything back to the normal, we will be able to do this experiment. Lab work for this lab is using 4 different disruption methods to disrupt 4 different cells: yeast cells, mammalian cells, plant cell, and bacterial cells. العمل المختبري كان من المفترض أن يكون هنالك عملي في المختبرات، ولكن بسبب
ظروف البلد وبسبب جائحة كورونا لن نستطيع القيام بالمختبر، لذلك سنترك العمل المختبري إلى ما بعد انتهاء هذه الأزمة. سنتطرق إلى استخدام 4 طرق لفتح أو تحطيم الخلايا، وهي تحطيم الخمائر وتحطيم كريات الدم الحمراء، تحطيم خلايا البكتيرية وهي الباسيلس، وكذلك تحطيم بعض الأنسجة النباتية. Now we're going to talk about the first experiment, which is bacterial cell disruption using non-mechanical method. Here we will use the gram-positive Bacillus species, lysis by using enzymatic disruption. First, suspend the cells by lysis buffer, 50 millimolar HCl pH 7, 1 millimolar EDTA, 10% sucrose, and 10% TES. Then add a freshly prepared lysozyme solution at a final concentration of 100 microgram per ml and incubate the lysis mixture in ice for 30 minutes. Then centrifuge for 15 minutes at 5000 rpm. Detect the byproduct protein in the supernatant. Detect microscopically the efficiency of destruction. The second experiment is yeast cell disruption using mechanical method. Here we will use Saccharomyces cerevisiae, disruption by fine grinding with agitation. First, mix 0.4 ml of a cell sample in 1.6 ml of lysis buffer and vortex vigorously. Then add small class beads and then vortex vigorously. Centrifuge the lysate at 10,000 rpm for 10 minutes. Transfer the supernatant to a new test tube, leaving the cell debris. Finally, detect microscopically the efficiency of destruction. Lysis buffer here, composed of 0.05 molar tris HCl pH 8, 1 millimolar EDTA, which is Indian nuclease inhibitor, and 1.25 millimolar benzamidine, which is protease inhibitors. Third experiment is mammalian cells, RBCs disruption, using osmotic shock. First, resuspend the belated RBCs in 3.5 ml of cold distilled water, or in hyposmotic buffer, 7.5 millimolar NaH2PO4, 1 millimolar MgCl2, and 1 millimolar NaATP. Transfer the sample immediately to a glass test tube immersed in a water bath, 37 degrees Celsius. Centrifuge the lysate at 5000 rpm for 10 minutes. Remove the supernatant from the cell membrane. Detect microscopically the efficiency of cell lysis. The last experiment is plant cell disruption by coarse grinding. First, grind 200 mg of plant tissue to a fine paste in approximately 0.5 ml of CTAP buffer. Then transfer CTAP plant extract mixture to a microfuge tube. Incubate the CTAP plant extract mixture for about 15 minutes in a water bath at 55 degrees Celsius. After incubation, spin the CTAP plant extract mixture at 10,000 rpm for 5 minutes to spin down cell debris. Transfer the supernatant to a clean microfuge tube. Finally, detect microscopically the efficiency of destruction for obtaining the byproduct. General notes about the disruption method. Number 1. As we divide the disruption method into 2 categories, mechanical and non-mechanical, it could be used both of them as a combination, such as using lysozyme with fine grinding by adding the lysozyme to the lysis buffer to enhance the disruption process. Number 2. In each disruption method, we have to use a special buffer
which is designed to maintain the interesting molecules and facilitate the disruption process. Number 3. Perform the disruption method quickly to avoid the denaturation of interesting molecules. Number 4. Always keep the light set in ice to reduce the temperature that generated during the disruption process and to deactivate the function of protease enzyme. Now I would like to thank you for your attention, and please feel free to ask any question at any time, as this presentation would be available on the classroom. Thank you very much.